Hello from home. I have got a book. The title of the book is The Turnip. Книга называется «Репка». The title of the book is The Turnip. There is no author. Автора здесь нет. There is no author. It's a fairy tale. Это сказка. It's a fairy tale. What can you see? It's a turnip. This is a family. A grandfather, a grandmother, a granddaughter. They have got a dog, a cat and a mouse. Разбираем некоторые глаголы, которые встречаются в нашей истории. Have. The grandfather has got a garden. У деда есть сад. Ну или в русском варианте сказки огород. I have got a garden. He has got a garden. Grow. Vegetables grow in the garden. Овощи растут в саду. Want. Eat. The grandfather wants to eat the turnip. Дед хочет съесть репку. The grandfather wants to eat the turnip. I want. He wants. Pull. Pull out. The grandfather pulls the turnip. Дед тянет репку. The grandfather cannot pull the turnip out. Дед не может вытянуть репку. Cannot pull the turnip out. I pull. He pulls. I can pull the turnip. He can pull the turnip. He cannot pull the turnip out. Call. The grandfather calls the grandmother. Дед зовет бабку. I call. He calls. The grandfather calls the grandmother. Давайте проверим, как вы запомнили. Как сказать по-английски «иметь»? Have. Как сказать «расти»? Grow. Хотеть. Want. Кушать. Eat. Тянуть, вытянуть. Pull. Pull out. Звать. Call. Если не получилось вспомнить все слова, перемотайте и посмотрите еще раз. Кто справился с заданием, смотрим дальше. Давайте переводить предложение с русского языка на английский. Это репка. Если нужно больше времени, ставьте на паузу, чтобы подумать. Можно по-разному сказать. It is a turnip. This is a turnip. That is a turnip. Первое и последнее предложение можно сказать сокращенно. It's a turnip. That's a turnip. Надеюсь, все помнят, что предложение не бывает без глагола, поэтому мы использовали is. Следующее предложение – это овощи. Опять у нас несколько вариантов. They are vegetables. These are vegetables. Those are
vegetables. Овощи – множественное число, поэтому мы использовали слово a. Следующее предложение. У деда есть сад. The grandfather has got a garden. Много овощей растут в саду. Если не успеваете, ставьте на паузу. Много овощей растут в саду. Many vegetables grow in the garden. Он хочет скушать репку. He wants to eat the turnip. Обратите внимание, у нас два глагола подряд. Хочет скушать. И между ними ставим to. Он хочет скушать ее. Слово репка заменяем на слово ее. He wants to eat it. Он тянет репку. Произносим вслух предложения, все, которые вы переводите. Он тянет репку. He pulls the turnip. Он не может вытянуть репку. Произносите предложение вслух. He cannot pull the turnip out. Они тянут репку. They pull the turnip. Они вытягивают репку. They pull the turnip out. Собака зовет кошку. The dog calls the cat. Кошка зовет мышку. The cat calls the mouse. Вы молодцы. Перевели все предложения. И теперь давайте читать сказку. Let's read the fairy tale. The grandfather has a garden. Many vegetables grow here. Here, здесь. Look, this is a turnip. It is very big. The grandfather wants to eat it. He pulls and pulls, but cannot pull it out. The grandfather calls the grandmother. The grandmother pulls the grandfather. The grandfather pulls the turnip. They pull and pull, but cannot pull it out. The grandmother calls the granddaughter. The granddaughter pulls the grandmother. The grandmother pulls the grandfather. The grandfather pulls the turnip. They pull and pull, but cannot pull it out. The granddaughter calls the dog. The dog pulls the granddaughter. The granddaughter pulls the grandmother. The grandmother pulls the grandfather. The grandfather pulls the turnip. They pull and pull, but cannot pull it out. The dog calls the cat. The cat pulls the dog. The dog pulls the granddaughter. The granddaughter pulls the grandmother. The grandmother pulls the grandfather. The grandfather pulls the turnip. They pull and pull, but cannot pull it out. The cat calls the mouse. The mouse pulls the cat.
The cat pulls the dog. The dog pulls the granddaughter. The granddaughter pulls the grandmother. The grandmother pulls the grandfather. The grandfather pulls the turnip. They pull and pull the turnip out. Друзья мои, ставим на паузу и переписываем всего лишь вот эти 7 глаголов в тетрадь. И по ним рассказываем сказку «Репка». Присылаем видео мне. Это не трудно. The grandfather has got a garden. Vegetables grow in the garden. The turnip grows in the garden. The grandfather wants to eat the turnip. He pulls, but he cannot pull the turnip out. He calls the grandmother. Ну, а дальше пробуйте сами. Вот вам на всякий случай словарик. Можно поставить на паузу и посмотреть еще раз незнакомые слова. А у меня на сегодня все. See you next time.